kwanda na ngwa je irin na ando ne daga gima wono ngwa je irin na be egina da na ya so ishi ngala ibe badegi FM bana maga da ruku ga la kungo gan shulo da ruku 300 unde kaya bagi gon la tutio bagi kaya la tuti bagi on chukonna ga wa tutio daga okada road guda san gan wani da san be ce be mobile tun daga okada road guda san be har be mobile yes to a ngoyini ya gugana nga ki su na wayo adiza daga babo fibiyo daga mudagyo jilawo be mino na kwami go be jikiyo ngambele tun o man tun bagana kila wacha anyonyo kashi wato ga gan wa lutun obi ayan anyamye kila ki juki waja cin yawayo ja dondo okay to jiyen na koyo na ajana efu kichibu don nintongo wabe mbagaba wabe fu bagaba unso ga lolo chila la lolo efu bagawo aga kuibe ngan ya zajo o kwe kube eza wucha kumbio ido kuna kuibe anino a cige lo emi bana lolo chiga a chiga abobiyoyi wucha a chila wayo dare uku go fiolo to gbani ago la tuzo gbani wa bimba gaba to kyo ga isnoyo adiza efukichi tungawo ni teku ki sunna na ko wucho ajani to I think they should speak Hausa ko ku sake bayani da Hausa akan abin da ya faru da wannan yariyan kun je sunanta wakenci ko to da Allah ku an ƙara bayani kuma da Hausa gogodon yadda kuka ga yariyan ga to assalamu alaikum to inde ban ji Hausa sosai ba amma inda kake aiki kaga a inda kuka cin mata so muna nan mu ne driver line mina to bida da ke mobile so mun gan yin yarinyan mun ganta da jaka kai so mun ganta mun ce kaman zai yi ita za ta yi tafiya da amma kuma ta yi kankanta ta yi tafiya da kanta sai ba ku mamaki shine mun sai da ita cewa ina za ki je sai ta ce tunga za ta je daga ina wai daga okada road ce lafiya sai ta ce an ba ta wuri aiki aka kai ta then sai mun tambaye ta cewa me ya faru da kin nemo ganki da jaka kai wai an kore ta ne daga wurin aiki ce to ina za ki je yanzu sai ta ce tunga wajen kakanta ce to bai da wani gari ne kike sai ta gaya man sunan garinta na sunan mudagi wai sunan garinta kenan mudagi daga wani local government kenan da sai kacha wanda sai da badegi din nan sadin badegi mudagi to ci gaba so sai mu ce sai na gaya ma na kawo shawara na gaya ma sauran su na ce abinda za mu yi na tambaye ta na ce idan an sa ki a mashin zaki gane gidan sai ta ce na ce to yanda na gan shekaranta ita ma bata gama waye ba sai na ce abinda za mu yi bari mu kai ta Badeggi FM mu je mu gaya musu yanda abun ya kasance dan an yi magana rediyo watakila za a gane wanta iyayenta za su ji dalili da ya sa mun zo nan FM kenan to kuma an ce sunanta Adiza to listeners of Badeggi Radio 90.1 FM this is a very very special program we are bringing because it is a terrible thing for you to have this very young girl moving on the street with a luggage on her head, a very big luggage that is even bigger than her head. These two Samaritans are driver from Mida to Bida, who are in Mobile. They saw this lady, a small girl with a very big luggage on her head. They thought she's to travel, thinking she's with her parents, and they discovered she's alone.
considering the luggage she's carrying, and she's carrying it alone on her own, they know that something is wrong. They stopped and interrogated her, and she says she's coming. She's walking from Okada Road to Mobile. They asked her, where are you going? She said she's going to Tunga. To where? To her grandmother. That they took her to work as a maid, house girl, and where they took her to, they sent her packing, and they gave her 300 naira to take transport and go back. And she is from a village called Mudagi in Kacha local government. And when they asked her, she said it is her grandmother that used to distribute them to different houses. They bring them in number, so that they will distribute them to wherever who needed them for house girl. So that is how they got her, and they feel the best way to do now, looking at her age, because she is even saying 13 but from her look, she is not more than 70. Worst, highest, she can't be more than 7 years. For those of you watching us on Facebook and on YouTube, you should be able to see her age now. Stand up, Neki. You can see her. If you are watching us from Facebook, you can see her. So we feel it is important to amplify this voice, so that her real parents or anybody who knows this village and know her name. Kyo guys know yo. Her name is Adiza. Adiza Kyo. Kiss number bao yo. Adiza Ibrahim. Kiss number bao yo. No. Sina mamu we. To asuna takada ubata kyo yo. Naga yo. Yarekia. So she's Hadiza. Her mother's name is Yarekia, and her father's name is Ibrahim, and she's from Mudagi, a village under Kacha local government, close to Badeggi. So anybody who is from this area who knows her parent should come to Badeggi, because we are going to call the human right, because this is a child abuse, child labor, child abuse, child whatever you want to call him. And we are not going to hand over to that woman that will end up sending her to another person, because as it is now, since she said it's more or less a business. Abin da ke faruwa, wannan ya zama kamar sana'a ne da mutane suke yi a cikin garin Minan nan. Sai a je ƙauye a kwaso yara, a zo ana rarraba su gidajen manya, suna yin aiki, ana karɓan kuɗi, ana sa aldu. Iyayensu saboda talauci ko rashin imani, rashin sanin amana da Allah ya ba su damu ba su da abinci, suna da yara watakila ba su da abinci za su ciyar da su, sai a samu wani su a birni ana kai musu, ana dan ba su dan taro kobo, su kuma yaran su suna nan ta halin ana bauta musu. Saboda haka duk wanda ya san wannan yariyan, wanda ke garin da muka kira, wanda yake under Kacha local government, da kuma sunan iyayen kamar da ta kira, don Allah sanar da iyaye cewa ba za a saki yariyar nan ta koma hannun kakanta ba, za a mika ta hannun hukuma. Ka yi contacting radio Badeggi inda za a kai ta. Idan kuma ba ku zo ba, definitely idan ka human right suna sauraron mu yanzu ga, idan kuna ji kuna iya kira ku zo gidan Badeggi radio, ku kuka san yadda kuka yi da irin wannan kisa-kisan, saboda a mika muku wannan yariyan, a kwato mata hakkinta, kada a batta a halin da muke ciki na rashin tsaro. Wanga yariyan aka same ta, ana iya yin komi da ita. Ga lokaci na siyasa, ana iya yin komi. Ga lokaci na rashin tsaro, muna ganin ƙananan yara a Maiduguri da sauran wurare a ƙasar nan, ana sa musu bam a jiki. Allah ya tsare, ba ma fata haka, amma bai wuce haka nan ba. Idan aka bar yariyar nan yadda take tako daga can Okada Road har ta Road Mobile, in ba kariyar Allah ba, komai na iya faruwa da ita. Kuma muna muku godiya ga Allah ya sa kuka ganta, kuka cewa wannan jakan da yarinya take ɗauka bai kamata ce tana ɗaukar wannan ƙaton jakan ba, har ta yi tafiya ta ce za ta koma gida ita kai da kanta. Ko muna muku godiya. Saboda haka sauran masu sauraron wannan rediyo, idan akwai wani hanya da kake ga za ka kawo ɗauki akan wannan al'amarin, yi ma kai ne, ku garzayo rediyo Badeggi, ko kuma za mu ba da lamban waya idan mu kira human right da kowa da ya kamata su zo su ɗauki wannan yariyan, su riƙe ta, su ajiye ta, tunda gwamnati ne, su ajiye ta sai iyayen sun zo, kuma a bima yariyan ga hakkinta. Wannan shine bayani. I don't know if you want to add voice to this issue. The thing is, first of all, if she knows
she can take us to the house where she was coming from. Yes, she says she knows the house. And that is very important because we need to know why the person did that. The person needs to be talked to. What is the reason to have done that? Because like you said, this is endangering this young girl's life. Now a whole lot of things are involved. This is child labor, which is protected under a whole lot of child rights acts and the likes. And you don't. This girl is supposed to be in school by now, not even going through that's another all this. She's supposed to be in school. She's too small for all this. How much are they paying her? Who is collecting the money? What has she gone through in that house? All these are things that we really need to find out at the end of the day. Yes, I think at this point, let's open line, and we're open line only for child rights. Please, if you know, we want a call from the child rights so that you can put us through. Our own is to amplify the voice of on this issue so that you can show us the way out, because this girl needed to be protected. Her integrity, her right needed to be protected. So please, we're going to call our line now. We need call from the child right or any child related issue or any lawyer, any other person who is certified to be an organization that deal with issues like this. 091 38 57 9001. I take it again. 091 38 57 9001. We hope this call is from the child right. We lost that call. We hope it's going to come from the child right so that they can rescue this girl. This girl needs to be protected. Exactly. Hello. Oh, we lost that call. 091 38 57 9001. We need call, most importantly, from the child right now. Hello. Hello. Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. Your name and where you're calling from, please. My name is Musa. I'm calling you from Tunga Locus. Okay, sir. So I heard what is going on. Because I know of a woman called that name in Itekoro, so I wanted to verify. Okay. Yeah. What's the name of the girl, please? Let's Kiss, know you. Adiza. Kiss number, how are you? Ibrahim. Where go? Kiss number. Adiza. Hello, Adiza. Naam. Mikicha laolo, Ebaja laolo. Eba yajo. Oh, yajo yamba yajima ya Abuja. So babu mo dagbanyo. The radio, she's in Badeggi Radio. Okay. Inside the studio now. Okay, let me get in touch with that woman that he says is in the Teko Road, because I know the woman very well. So thank you very much. All right. Yes, I think these are some of the solutions we want. So as it is now, we want. I'm in Tunga Locus. I will go to a place and I'll come. This is what you do for us. We are going to give you our WhatsApp number, then drop a message on the WhatsApp number for us. We will also get your own number right now, please. Oh, inshallah. Inshallah. All right, thank you. Okay, let's write the WhatsApp number. Let's give you the WhatsApp. Are you there? Okay, wherever you are, if you are listening, let's give you our own WhatsApp number so that you can give us a WhatsApp call. Okay, the number is 090-644-44510. I take it again. Our WhatsApp number 090-644-44510. I take it once again. 090-644-44510. Yes, thank you very much. Okay. Yes, so while we are waiting for people, in fact, this call is one of those calls we expected. It's a very robust one, because at least it has given us a lead way. Since the person, somebody have called to said that he knows the woman, it means the girl is not lying. The mean is not lying. She was actually brought in and she was being taken. Wannan kira da muka samu daga wanda daga Neteko ya tabbatar mana cewa wannan yarinyar ba ƙarya take yi ba, an kawo ta ne, sannan kuma an san wanda take kamar ake kasuwanci kenan, ake mimika su, haka yayin ta faɗa. Zanayi ba ni na wa tabbatawa jiga egina in jiga mana wai zuwa zan da ci salu biyo mu mabe zan wuciye yi mai je bu saranyi we be expecting ga an ga ba su ko
zan da cewa human rights ya bai wani ya lo egin na gwa da guba gaskiya dole human rights ga big nan. So this is the issue now. We are going to expect call from the human rights. Please, if you are anywhere you are human rights, we want your own input. We want you to come into this issue because we cannot do it all by ourselves. The best we could do is to amplify the voice, and we are doing that now. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Ya gajiya? Ba gajiya. Sannu daga farko ne. Okay, suna da Allah. Suna na Hajiya Habiba. To ni ne desk officer din child rights. Alhamdulillah. Na farkoro. Yawwa. Na ce to kuma na ga mamadan dina ta ce wa taimake ta wa kawo yarinya na child rights na office din su. Saboda an ba mutumin nan ba za a ji komai kuma ba. Za su doke ta. Su kai ta nan house help ne wadda Allah taimake ta kawo yarinyan wajen su. Child rights na wajen opposite Boma supermarket. Okay, Boma supermarket ko? Opposite Boma supermarket. Okay. A wajen man ka tambaya maka ta nuna maka child rights za a nuna maka. Okay, kin samu da ake mana taimako yanzu nan kin ga mu muna kan aiki ne kin gane ko? Wayannan yanzu ga sun kawo Badeggi Radio kuma duniya ta san mun zo Badeggi Radio. Yanda suka zo mana Badeggi za mu so child right, we are partners in progress. Su ma su aiko su zo nan Badeggi Radio so that we have a symbolic and official handing over of this lady. Okay, so. Yes. Thank you very much, ma. Inshallah, you're welcome. You're welcome. Yes. Thank you. Yes. I think we're having headways. Muna samun ci gaba. So wanga ire-iren abubuwan akwai su da yawa suna faruwa. Kuma abubuwa da suke kawo masibu a cikin rayuwa ba wai shugabanninmu kawai su ne suke kawo mana rashin zaman lafiya, rashin ci gaba da sauransu ba. Irin wa'annan cin zarafi ƙananan da muke yi, Allah yana fushi da su. Sai sa ga al'umma a shiga cikin wahala. Ga wani kira nan bamu san ko shi ma zai bamu abin nan ba. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mr. Apaya. Yes, sir. Daddy, good morning. Your name and where you're calling from, please? My name is Mohammed. I'm calling from Gidamungoro. Okay, sir. I have similar case last week. And I reported it to the Child Rights Agency. I just want to give you the story. Okay. So, he's a boy, a Nupe boy from Agaye local government. So we saw the guy crying in Mekunkele. I went to Mekunkele and I saw the guy crying. So me and one of my friends there, we decided to call the guy, what happened? So the guy started running. Are you getting me? We are getting you. So me and others, then we scattered and get the guy. And I started asking him what happened. He said he's from so Islamic school. And what happened to you? He said he's been beaten by his elders in the school. So after then, I said, how may I help you? He said he's feeling hungry. I should get him a bread. I bought a bread for him. Then what else? I want to return you back to school. He said I should not return him. They will beat him. So I decided to entice him. Because of that, then, finally, where do you take him to? Finally, we are going over. Then we took him to Child Rights. Okay, took him to Child Rights, right? Yes. Yes. But seeing how the boy is beaten and maltreated, he took that woman, the coordinator, 30 minutes of she's been crying. Yeah. But at least you have entered into a safe hand. Child Rights will definitely do the right thing. Yes. So I'm afraid we'll have to write immediately they took him to. Sorry, we'll have to end it now because of time. We want to take this flash, and when we come back, we are going to continue with the program. Please, listener, stay tuned and don't go anywhere, please.
BADEGGI Radio. News. Get the latest news in Nigeria and the world on BADEGGI Radio. We give you the latest updates and keep you informed 10 a.m. every morning with News Flash. Keep up with what is happening on the globe with news at 12 noon and get more information with news at 5 p.m. Get all you need to know in one place. News. A very wonderful good morning to you and welcome to BADEGGI Radio News Flash. Senior Advocate of Nigeria, Femi Falana, has cautioned the federal government against the use of military court-martials to try officers and civilians allegedly involved in the October 2025 plot to topple the administration of President Bola Tinubu. Director General of the World Trade Organization, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, has said Africa must reach out to the rest of the world, not as a supplicant for a shrinking pool of aid. And federal government has warned states and local governments against borrowing from financial institutions without a certificate of proof of compliance from the Fiscal Responsibility Commission. And that's the news flash. Thank you for listening and do stay tuned by 12 noon for the full bulletin. BADEGGI Radio, FM 90.1 megahertz. Live from uphill of Mina City. World affairs at your fingertips. Listen to international analysts from world-class think tanks. Yes, listeners, you're welcome back to your favorite program, the BADEGGI Radio Link. And this morning we're having a special program, a special case. A case of a lady who was brought on a child labor, and she felt being maltreated, and she left the house where they took her to. Fortunately, some good Samaritan saw her at Mobile. These people are drivers, transport drivers who actually were looking for passenger, and they thought she's a passenger. But looking at her age, they feel she's too small to even carrying a bag on her own. Interrogating her, he discovered that she was on the child labor, and where she is, she's being maltreated. I think we need to ask her further. But while we ask her, we'll be waiting for child right, because the only thing we want to hear now, there is no more time to discuss this issue any longer. We only want to child right. If you are going to come, please call the number. If you are child right, we just want you to come here so that we can just listen to what she wants to say. I'm going to ask her again. Emiebo, yawengichi, yawengichi, ewe, lefi kichwa John, Jelefi ndonda, to, ewe, daga tsuo, kila achi ewo yo. Kashi abobo bi oyin. To ki aga ajin achi ewo yo. Ebo jina michesu mi machega gawayo na ngami saumya matun palo no magan macheya mi okotio. So what the girl is saying that where they took her to in Okada Road, that actually they give her food, but they started beating her from yesterday. And she asked her what offense. She said when the husband came back, he was on the phone and she was greeting him. She greeted him. When she came to the follow him to the parlor, he started beating her. That's after the call. He said he didn't greet her, and she said she greeted him while he was on phone, when he was making calls. So all this one, what you don't do for your child, you don't do to another person's child. In the first place, at this 21st century, why should we have child labor? Why should you send your child to somebody? Give birth to what you can take care of. Of course. And if you can't take care, then there's no need for you to, give birth to that child in the first place, because this is pure wickedness. If you ask me, that is how I'm looking at this thing. You have deprived this child of love, of parental love, education, Baba. Education, Baba. She's supposed to be in school. He's a child. She's supposed to be in school at this time. At this time, she's supposed to be in school, and
if you he's a girl child jama'a nufin shi ngwai lankali da bai har kai talauci bai babu inda yana inda son wanda ga waga gizo kan gila ga wudu lotuwa zane shi mai lola titi ce da kogi shi na a ce kube shi nin ce bai gana wọ́n ṣe kéze lóṣọ̀fà náà wọ́n ṣe kéze aláṣàdánwò shi náà wọ́n ṣe lázàdánwò yẹn bọ̀ ta nana ma ya ci gaba bai ya aka bani wikpe zana wala gida ya na wikpe na jigi tsakan gina na ije ma zo ima kundo shi gaskiya za an gishi bani mai wo endo ji fawa be gina wo ebo acho zai shiga yamma cikin nana mudagi cishi zaga wo ba dege onu wa mudagi cishi zai ga wo ba dege onu awa mudagi cishi e gana labe be mi na ga da lotuna e gidan egwa hukumo zai shiga yamma cikin na daga mudagi onu afi abe mi na abi agoja kawai ebo ne a deke na hukuma lagin na ya zan doa sai da yamma cishi amma bebe bayani to bana lagin na lona na gajubi kwata na gwamnati a lugan na gwa so bani number yi wannan waga de zana to bana woyi waya na hello good morning sir. Good morning sir. Good morning baba. Good morning baba is listening. My name is Mohammed Kolo. Yes sir. From Kutuko here. Okay. In Mina. Yes sir. This practice of bringing small girls to the town and distributing them to others is getting too much among the United people. I want to suggest that any woman found or caught doing this should be arrested and handed over to the appropriate authorities. I also want to suggest that this be brought to the knowledge of Etsunope, Etsugaye, Etsulapai, and other Jesus in Kwara State and other places, that they should do everything possible to stop this practice. It is unhuman. Thank you very much. Thank you very much. I think this is a very, very apt contribution. It's a very good suggestion. He said the level at which child labor among the new pays now is becoming alarming. And the implication of this is that, yes, of course, take it or leave it, the new pays constituted the large majority, the large population of the state, more than any other tribe. And by the time this population explosion is not being properly utilized, now that we are facing insecurity, most of these child they are sending for child labor could be used by bad eggs. You're now having terrorists infiltrating into the state, and they actually need people they can use either for suicide bombing or for any other nefarious activities to continue to perpetrate their act. So we are calling on just the suggestion the last call I give, I think it's an apt one. Traditional rulers must come into this thing so that they know the people. Let it be law. And even the United States Assembly, instead of passing law on Hizbah, there should be a strict legislation on child trafficking. This is a pure child trafficking and child labor. We have a caller here. Let's see if it's going to be so productive. Hello. Yes, sir. Tashi lafiya. Lafiya lau. Wala baka don ba na ji ka a lokacin da mata na ta bayani. Na yarinya ce yar shekara muna sa ran ba za ta wuce shekara 7 ba. Shekara 6 zuwa 7. So wani abu ya faru kenan ko? Wani abu ya faru, an kamo ta, an ganta ne akan titi tana takowa daga anguwan London Street zuwa Mobile. Sannan wasu direbobi da suke tuka safarin moto zuwa Bidda sun da ta ko fasinja ne ko kamar iya ce tare da iyayenta a baya, sai suka lura cewa ita kadai ne ai, amma kuma ya za ya kadan karama hakan ga da katan jaka kanta, sai take gaya musu cewa ai an koro ta ne inda aka kai ta yi aiki a London Street ko a kuka Okada Road. So suka ce to ina za ki je, suka ce za ta yi tunga wajen kakanta. Me kakanki take yi? Ta ce ana kawo su ne da yawa, ita kuma tana rarraba su zuwa gidaje. Idan gidan da aka kai ta kuma tun daga jiya sun fara dukanta. Na gode da wannan bayani da kai mu. Yawa. Allah ya saka ma da alheri. Usman fa kana ji ko? Na'am. Wallahi wannan abun ba talauci ba. Mu
jahirinci ne da rashin tsoron Allah da rashin tawakkali da rike talaucin kana ji ko ai yara ba su gagara mutum in ka bincika irin wannan abun ka dibiyo ni yana da tsora usman fa kamar numa rani din da ake mun da muna karakara kai zuciya cikin gidanka ka ka doke fadamanka yara mata ka kama su da safe su je su kwashe ma ruwa inda ka sa ko ya kuwa ko a tumatir ko su alehu haka ba zai taimake ka ba amma ka ce kana so kudin gagawa kufi tuma naira 200 gagare ka wanda ka biya ma yaro amma ka doki yaron ka je ka ba wani saboda 5,000 ko 8,000 da za a biya ka wata ina zai kai ka so ni shawara na karshe ya kamata ko kuwa gwamnati ko jami'an tsaro inda an kama yaro aka je a kama iyayen nan a zo a kule su kada a kai mutum prison in an kule shi kwana 2 kada a ba shi ruwa kada a ba shi abinci sannan a zo a sa mai barakonin yaji din nan daga su din nan sai a sake mutum ya wuce wallahi su ma faya ya kai gida ya jiyan kan shi hankali shi zai dawo Allah ya sa mu ji tsoron Allah na gode amin amin Ebile I don't know if you see if there's something I'm looking at here look at this girl a very beautiful girl like this are you not having the fear of this child molestation predators that we're having a lot of people who because of quest for power for fame are using girls like this are you not having that fear their parents her parents no gaskiya not even people using them ba batun kila bane ai yes ta faɗa yayin ta faɗa because me I'm looking at a gang sort of a racketeering sort of situation here where they are having this is trafficking if you know acting. This is and this thing needs to be looked into. The human right needs to come in. The child right needs to come in. Even the Nigerian police needs to come into this. They need to come into this. I think we even need to put a call across to PPRO if possible. Maybe after the program we can put a call through to him to let him know of this so that even the police too can come in to this particular, because this is a very serious issue, Mr. Paya. This is not something that we need to take lightly. This is just one in many cases that we are seeing. A whole lot of girls are there now going through this currently. And a whole lot are even going through in such a way that they are being molested, they are being physically abused, mentally abused, even emotionally abused in these places, and they don't have a voice, nobody to talk for them. And if this thing keeps on going underground and nobody is being brought to book, no justice is being served, it will still continue happening. Yes. Let's take some calls, whether they are calls that can be very productive to us. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuwa lajin Usman. Wasu sir. To lafiya lau. Suna. Ina discussion ne ga na ya wuce wai ji faruwa kama ibo ade na ji faruwa to taci sai da ya barkin saliyo me ce kikiya me ce le egin dociye e zagi ga yo amma egi ya goyo so wa je ba na me ce yebo an kalli na to de me de yebo mi ga zaka za kijoyo ga yayan duro jinya ne amma Allahun labe gitun bana amma Allahun be gituna un ba ga yayi un ba ga babia amma tun ga bushi kin ga yi ataro du be ticho ha ni ga to ke ya ji ba ni na ke yi sunna zana la wo be ano ga antibalki ni ga antibalki kicho ga un to pe sunno ya ne ade yu antibalki ya suma antibalki ya doku kene ajijino kama gogan around 9 to 9:30 shi so enye shi michi bige na ga to kiwa jiji ba non ga to ade ka buto ndochi na ga wa lawulo mbaga na mu kan ji abun nan na ga mi ga o kasa ka buto wuci wo pe ka buto wuci ne ga mu ya ni mi ga o kina ga ka buto wuci mo amma mugwa bida mi tula mi ga woya mi gaskiya ga woya mi gaskiya ya mi bo so ko mi den jo ta ma ko so ta ci ga lan biyo to mi ula da side yan barkin sale ni ba mi angwa thank god mi de ke ba mi angwa ade zan do chine be shi chemist wona nga egine waza na ga da noni zane waza na ga da mi
zane waza ga tike barkin sale bo miliyo ba na kabuto ye jida no na ga to cut the story short me ga to bo soko be la mi lombaga me ala mi lombaga na ato a shege mbago parapata egina me ga oda na egi uche la won ya na ga me ga to ka lu be dijon ga egi tun ala un be dijon ama ndi muto da lau da ga ya ba eza lu be yo na won ti lu be ayo so ena ejina aga wo gbata e wo tun aya za won ci ga e wo gbata e wo tun ayo za won ci che ba e wo kede egi uche la to za fi no na da village no to ya gaba ga mi ga to daga hukuma ga mi so yo amma na to sun na hukuma nan yi na mi ta ga to unde damuwa ke sun ne jawo wa sun ne ja to ya mi thank god mi pesa e dan je won mi che call lu ye shi won ya ndabo ngana egi ni ne egi je gi abun na dana amma me wa go de gba ni odo ka ga won so yo ga won dana to amma wa take permission be o ga won wa de gba ni thank god unde be wa je gi gwa wa je gi ke mmuna eji wucho so to cut the story short ngato won je bo mi saran amma me la gan ya ndan go to for me to believe him again by security man that I am na go gato bo so ko je phone ya za joji so that me pe gaskiya eju na go zuni zana da je ge wuci me ce go gaga ke sun nawo yo gaza kaza me sai gige ga ke sun na babo yo gaza kaza the same name na giga mi na nga da to ga mi yo amma ya mi wuce gato me le ga ya da gwa bo no ga wuci ba ne za da na so kwa dabo so kwa ya tibalki lafiya ba no ga da ba no wa wala 20,000 de mi wala ya the other guy na gato esun lo su page aga ga no so na lu be ya daga village no ci lu gwa mu alle gina la da village kuma wa na uyula makanta na ga lo ba ga wannan ga na uyula un su lo makanta because the girl she's very brilliant onde de ka tuye bokwa amma yan mamadiya ne je kata mba mbona wallahi gurgudu waji kan na sha abun na ba nan so she's brilliant abun ke ne kike wani yaji nan daga she's brilliant amma ga gina deny ka tuya mamadiya bayan boko gaskiya a gina jugu gaskiya ga malla gaskiya Usman, Usman, fa to call your name directly. Usman, what they ji faruwa na ji ga talauce jiha fa. They are just using these girls to make money. Yes. I'm ga wannan wucilani, an na waji fogu ba wujin biya she continue. Amma ina me gadana, I will come down, then we look for that woman. And we look for people who stand for her freedom. To be doing that kind of business. Calm down. We'll be expecting to hear. Expecting you. Another caller from Abuja. No. Yes. Another caller from Abuja. I saw us on Facebook. It's off. I'll call them. I'll call them. This is a very, very serious issue. And it has been happening unabated. There are a lot of issues. Poverty. You see this what this man said. Hello. He has a similar. Hello. Alaikum salam. Naam. Nga fe ga dalil. To fe gagan o taye abani. Your life on air. To da kwa ga men legun ko ya jina. Naam. Aga de gistashi rojin na shi. A ji softful binciken da shi bezo. Na'am. Kafin a bai air a ni nan. Na'am. Ebonan is not always the case. Gaskiya kwata ga ya jin kawaya. Yake mai zakan yi. Because scenario nan ga koda nan. Ya saka tawa ji mun ji kemino gada nan ya. Bona me soba egane ko la ben ran za wuce na mu da bayina za wuce jina na ji yanda cina ni dai ga na ko miskala zuwa cina amma ya gidi dai ga zakan yi bana da mu bobe na yin shaji ya zo zonda
a cibe dambe zanai ko nugutsen na ko gwazu na ko yegi baba amma da zazawai ba zana wale a janda ce wa jibe kake so ya zana wa da bayina kan kala tuwan so ifiji takasan san kafi lo air in public da endo ce ana gona at the end of the day uzo so taimako ya je gina ya kondo cigo nan gaje rayuwa wangi ya goro na my friend wole gamiye ya di takasan san yendo iga le bodi Nigeria ni igugan oga de case be in fellow courtroom and get out. You understand what this man is saying? I think let's bring it to the public. What he is saying? He is saying that we should be careful in bringing this type of issue to the air. Now, when we are talking about, there is something they cannot take away here. There is child labor. Because he said he knew the person the lady is talking about, he is close to them. You understand? He is close to them and she cannot do any iota of this thing. He is trying to put a defense to her. That we should do background investigation. When you see a lady on the street, so the lady that works from Okada down to Mobley and she's going to Tunga, looking at her own vulnerability, looking at the situation that she can be taken advantage of, and you allow her. Don't strong about it. No matter what, if there is one thing that is true out of what she has said, if you can get one thing that is true, I think we are getting to somewhere. All other one, you can come and deny it or you can come and defend yourself. If we still come here and say it, but again, this lady girl has been violated. She's not more than 7 years from where I can see her. Wanga yayin da ake magananta, wani ne ya kira yanzu daga Abuja ya ce mu yi takatsantsan kafin mu kawo in wannan magana zuwa gidan rediyo saboda maganganun da ta faɗa shi ya san wanda matan da yake ake faɗi ba za ta taɓa yin abu da yake kan cin zarafi close to wannan abun ba, amma maganan gaskiya shine cewa wannan yayin ta tako daga Okada har Mobil aka ganta za ta je Tunga kuma ta kira sunan wanda aka yi ma, wani kuma ya ce ya sani ko da maganan ta guda ɗaya gaskiya ne karaman yariya ce wanda suke kallon mu a Facebook ko a shafi namu na YouTube za ku ga yariyar na karaman yariya ce a batta haka nan ya cancanta a bar yariyar ga hakan ga da jaka wa zai sa mata jaka a sama da ya ce kuma ta ce ga ƙauyen da ta fito nan kuma wannan abun an ce na faruwa, so in Allah ya amfani da wanga yariyan ya kawo matsala akan wannan abubuwan da suke faruwa, because an ce na faruwa. Mun kira wani yanzu ga security ya ce shi ba zai zo, shi ya ce ya gani yariya ne aka gaɗe shekara 10 ta lebe tana kuka. Me ya faru da ke? Ta ce wai wani ne, ta ce wai an aike ta ne kuma ta manta da gidan da aka aike ta. An kawo ta ne gidan shekara 3 kwana 3 kenan aka aike ta so ta rugu kuma bata san gida hanya ba, amma wani ya ce ta lebe a da kuka, wani dan kabu ya ce ta tsaya zai zo ya kai ta gida. Sai mutumin da yake tambayar ta ce kin san shi ne, ya ce a'a yanzu ga dan kabu ya dauke ta kai ta wani kango ya mata fyaɗe ba bata mata rayuwa ba. So ire-iren wannan abun yana faruwa babu iyaka. Shine kuma abin da yasa da aka kawo mana wannan muka ga cewa abu ne mu gaya ma duniya idan iyayenta suna gari can ko da wani hali suka kawo ta ba su kyauta ba kuma shi sa muke gaya ma duniya kawai ya shigo cikin wannan al'amarin a yi mata kan hanci. Kuma wani ya bada shawara ya ce a sanar da esu nufe esu gaye esu lafai saboda wannan abun yana faruwa daba kasan nufe ya daba kasan nufe a kwaso yara kankana na aje a yi aiki a ɗauki ɗan ƙaramin kuɗi a tura ma iyayenta saboda talauci sa'an na wani ya ce mu yi takatsantsan ba za mu yi takatsantsan ba, komai muka gani bisa shari'a sai mun fada, in mu yi magana nan baka yadda ba ka je kotu shikenan. Saboda haka let's take 1-2 call to see if we can have, because muna son wanda za su kawo mana ɗauki. Okay, yana magana ko? Okay, muna neman wanda za su kawo mana ɗauki a cikin wannan al'amari ne. Ba mu ansa wannan kiran. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni ne Malam Abdullahi daga Zanchita village. Okay. Ina gani wannan da yake da mai last caller din nan. Ina gani they has a collaboration with that woman. Yes, that is why the idiot is defending the woman.
what he's saying is miserable. She is defending that woman. Maybe they are doing the deal together. They are doing the deal together. Taresuke deal didn't know. That is why he is trying to defend the woman. So maybe you people should please, Baba. But I know Baba Baba will not take this issue for granted. They should follow this issue to the grassroots. And thank you very much. Thank you very much. Baba. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Ba, I know I was saying something the other time. I said we need to verify, even go to where she's coming from to ask some questions. Though somebody is saying a message here, he said from one Mohammed Nureini. He says nothing is wrong with her. She's my niece and no maltreatment of any nature on her. Nobody maltreated her one bit. If it's your niece, come to Badeggi Radio. Come here and come and testify so that by the time we are taking her to security, to authority concerned, yes, you should put a defense that nothing has been happened to her. She's your niece, and you allow your niece to walk from Okada to Mobile. She's on to and she proceed to Tunga, and she's your niece. You should fear God, though. Fear God. Fear God. Let's take one last call. Hello. Good morning, Usman Apaya. My name is Ambassador Gebu Challenger. I'm calling you people from Tudun Fulani City. Usman Apaya, you see this incident that happened. Let it be a lesson to all our parents. This is why I'm saying so is this. Even in the Bible and in Al-Quran, it is written, give birth to sons and daughters that you be able to take good care of in a very God-fearing way and manner. Mu aifayayen da za mu iya tarbiyatar da su ta bangaren Islamiyya da Boko. And you see the problem we are facing now is the sum of our parents. They will give birth to children that they will not be able to take good care of. And at the end of the day, they will be sending them to go and do house boy, house girl. And it is uncalled for. Watakullaha aiti makunta. Salamu alaikum. Thank you. I think what he's saying, he's saying you need to verify whatever she is saying. And just the way we are going to verify what you're saying. There's issue now. If it's your needs, why do you allow your needs to be on the streets? Where in the first place, why did you allow a lady that's supposed to be in school in Niger, in Chanchaga, in Mina here, makarantu ba kulle ba? In ma kace duka magana ta faɗi ƙarya ne an kanta titi an kawo ta gidan radio Badeggi. Yaya aka yi nis naka ne in dai kana jin tsoron Allah? Kuma kai ma kana aihuwa ko za ka aihu in baka fara aihuwa ba kana san da wannan kuma an haife ka kuma ka san darajar aihuwa yaya aka yi ka ban nis naka akan titi a cikin garin Mina garin da ba kulle makarantu ba yara duk suna makaranta duk yayan suna makaranta yanzu nan me yasa ku na ku nis ku gabata akan titi saboda haka idan ka zo in baka shirya ba we should be taking you to court if you are not even careful. In the first place, why did you allow this lady to be on the street at the time that she's supposed to be in the school? Why did you allow her to be carrying to walk from Okada to Mobile, and she was on her way to Tunga before some good Samaritan intercepted her and brought her to Badeggi Radio? And you're saying we should verify what she's saying before if this issue if it didn't come, many of those shabby deals you are doing will not have come to land. So I think our time is being fast spent. We'll be waiting for good Samaritan who will want to help in addressing this issue. Just the same way this good Samaritan have found and brought this lady to the studio, and we have amplified to the world, and we believe the whole world have heard this now. Those who want to help, please, we want to hear you, we want to see you, so that we can collaborate with security. We'll call the police, the human rights, child rights, all will be in this issue, God's will, so that many of these cases that have been unreported will be dealt with. And like what somebody have suggested, we hope this thing will get to the traditional rulers so that they can, put a stop to all those people who are doing this in villages. Muna muku godiya ya je boya suna be bane lotuna, so it's another way of knowing you. Suna me Alpha Mohammed. Ni ne driver Minatu Bida a Mobi. Sai kuma suna me ya Mohammed Aliyu daga boso bo me fe do amma ainihin VAG ya bayi oyi esa egi esa ci so that ilegi ne le ci jute mako bo gaskiya ngoya ya gerin na ni gaga
so kuka gwaye gburu amma zane daga wani gina na gaskiya na wuji dacewa ba gaba insha Allah mina alfana mai gana daga budote wanda ya dace local government so ina yamanci ya gina gaskiya waga da ake yi gina wallahi tallahi zan dun doma ga be kawai ce be zuga ya ce be deceive ga ya lage be kaza da bona ya ga lotun ya tiga wancan ma ya lage lo makanta aki ta ce yammacin dowo thank you to ije ba sarin su kuma yi lada su kuma geye so muna musu godiya wanda suka kawo wannan yaran Allah kuma su ma ya gyara nasu don haƙƙi alƙawali ne duk wanda ya gyara nauni Allah shi ma zai gyara nashi. Listeners, these are the good Samaritan who found and brought this lady. To yan uwanta sun zo. Yan uwanta sun zo. Yawa. Duniyan nan haka yake. Yawa. Ita ma ba aiki aka kai ta ba. Ba aiki aka kai ta ba. An kai ta riko. To. Ka san kuma yanzu ba kai yaya riko. Ba kai yara riko. Idan ka kai yaro riko ko yarinyar riko in ta kai zamantakewa din bai ta ba za ta kauce. Wannan haka yake. Saboda haka ga yan uwanta. Yawa. Ga limamin mudagi. Yawa ya zo. Ya zo nan. Yawa. Yan uwan matan da aka kai ta matan da ta ma take kamar uwarta da ke garin nan. Na'am. Daga mudagi. Ta bugo waya. Ga limamin mudagi. Ya kai rabin su fa mutanen ba dage ne. Mutanen ku kenan baba. Mutanen mu ne mana. To shikenan kaga dara ya ci gida kenan. To ya zo gida dara ya zo gida. Ya zo gida. Allah ya kawo sauki. Allah ya kawo sauki. An gode ma Allah. Za ku zo shi wadanda ke shi limamin mudagi ya zo ya sa baki a ji shi wanda yake dan uwan shi da yace ya san su. Shi ma ya zo a ji su. Yawwa. To a shigo da shi an ƙara mana lokaci kenan ko? An kara lokaci wani magana sai ya kare. To shikenan a zo a kawo ta ƙarshe a kawo magana ƙarshe. Yawwa. Wayannan su ne wanda suka ganta. Yau to ga iyayen nan yawwa zo su yi. A dan kashe mata AC ka san ya mata waya jiki a dan kashe mata AC nan. Yawwa to a jama'a masu sauraron radio Badegi mita 90.1 zangon FM ga dambarwar da magana da muke yi ga 'yan uwan shi item ya masu nan? Adiza 'yan uwan Adiza sun zo kuma za su yi mana bayani abin da ke faruwa. Bismillah akwai ga ma limamin budagi ko? Budagi da duka mutanen Badegi ne dai. So ga sun za su dan mana bayani akan ainihin abin da ke faruwa. Don abu ne tashin hankali ka ga yarinya akan titi tana tafiya. Idan baka gyara ba to kai ma ka tabbata ba wanda zai gyara naka so tun ga limami ya shigo da shi da ainihin mutane za su yi bayani. Bismillah malam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ci wa ta nufe ba ga kya nufe ke takin ci be to ta nufe wa wigan alhamdulillah ifayin gobe kokarin jin tiye al'umma musulmi yo fata mi radio ne na su kube da kako yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam la ke ka yi na de ege ba mi yo to ai malo labiya mun da bayagin bodana loya woro na to amma ide bukata yan sha na jalo yin nan bona mu ma wuda to programa batun jalo to amala ga gan mu ji shira idin la mu ci tiya daga mbona dono kacha mu ji gan a egi tumbo nga ilu be yicin sha ko ko gi e ganda no pata ma daga du fa ba boso ga we ki fi pato wanda pa de ba de ci ga ito e pato mi daga mi ba de ci ga butin yo cike to umana unga bana lulo na fe aga la da yuku ga un filo mun ci bata ya bincike jini te ga mun ci ani ya bincike jini mun ci bata an to da be nun pe kan wa ta yi je wa yu na a je wa min fi je wa yu na ga diza da kato ha mun ci labagi wala bagi ci reception ne mun labagi to reception to so mu da kimbo kafin ne bi je wa ba ga ba a diza ke ga amiyu wa ga ya ga ga ta zo ya fi ronga ka diza dabo amma daga da batu ya ji shirya lo bukata mboyi nan nga lanka lulu ti labayo ma gbe kai ko kafin on be gwala yi bi iwi da ka ba ma to gin ba na ya wadan lo ya washi na to kya ji un ci labagi na bagi ba ka to kunna nga diza
bagi china bagi mila oga rea shama kan atakpata to kubura shama mila ala kami ya do to ngo maka ga won ga lo between ni bo ngi go gan chila mitia ya jo che wu mi wu to sin che wu mi to I think yede wani umaza wagale daga yegi mu wona wagale zai gede dazan daga tun daga wakado har bi mobil gan wai lo tunga kina mai je ibanin nan wa je da su to ngama la na labe ne yiji wata yin ciga to ya da air zane shiga yeman cunan banduwa gafina iga daga lata efio definitely ada dabe matuke child right human right gan abebo na ya ginna ebo igu da su ya gabi ya gbanin na kenan ga lulobe gun bi hasgeli na hanu chake lulobe to nga basu ko zo to shi ke ya yi mu chuwa basu ko mi wala mo ba ya be je na wa ke be ai ladan shakalando shona nga basu ko na no. So I think listeners of Badeggi Radio 90.1 FM Mina, the issue we are discussing about child about this lady, what's her name again? Snowy Adiza. So fortunately the parents who owns the lady have come. Even the imam, the chief imam of Mudagi have come, and they have assured us that in fact the issue of taking her to anywhere has not even arisen again. They are handing her back to their real parent, and she's going to enjoy home. We hope if they are taking her, she's going to enjoy her study there. So what actually prompted so for those of you who have called, some people are not too happy how this issue was put on air, but you will agree with me that no any other sane person will allow a lady of this age to walk from Okada, if you know the distance from Okada to Mobile, and she is on her way to Tunga with this terrible situation we are, the ritualists, the whatever, all this put together. We have done what we should do as radio by amplifying the voice, and since the amplification of the voice have made it possible for the parent to come, so we are officially going to have, though we'll be waiting for official that will come, we are not going to let them do. We have to discuss this issue again. If there is a good understanding, these people are professional. If there is good understanding, then the right thing will be done. Yes. So we want to appreciate the listener. I really want to add voice? No, nothing. So we want to appreciate you for all those who call to make sure that we have a headway. We appreciate you. Jama'a muna muku godiya duk wanda suka saba ki akan wannan al'amarin, ga ƴan wanda dai sun zo kuma za su yi abin da ya kamata, amma kafin su wuce dai sai mun jira hukuma da muka kira da kuma human right da child right, if possible za mu kira wasu abedun shugaban police ya ba mu nasu shawaran nasu na 'yan sanda abin da ya kamata a yi, sannan mika su mu ba su daman su wuce. Ga shi ainihin limamin garin ya zo kuma ya ce in Allah ya yarda daga yau ma batun cewa akai ta wani waje bai taso ba. So muna mu godiya, kuma muna mu wanda suka ganta suka kawo ta, dukkan ku muna mu godiya. Allah ya mana albarka. Thank you. Well, this is where the curtains fall on this program. We would like to sincerely thank you for always taking your time to listen to Badeggi Radio as always. And from me to you, it's goodbye for now.